Hello guys, hope you all are doing great. Welcome back to our channel Dream of Shivani. సో ఈ వీడియోలో మనం హిస్టరీ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం. సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం సి లాంగ్వేజ్ యొక్క ఇంట్రడక్షన్ అనేది స్టార్ట్ చేసాం. సో ఆ వీడియోలో హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనేది లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్కి ఎలా కన్వర్ట్ అయిందో డీటెయిల్గా చూసాం. సో ఈ వీడియోలో సి లాంగ్వేజ్ యొక్క హిస్టరీ గురించి తెలుసుకుందాం. వాట్ ఈస్ దట్? History of C language. సో సి లాంగ్వేజ్ని ఎవరు డెవలప్ చేశారు అంటే సి కన్నా ముందు ఇంకేమేమి లాంగ్వేజెస్ ఉండే అవి ఎవరెవరు ఎక్కడెక్కడ డెవలప్ చేశారు అనేది ఈ వీడియోలో ఇన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం. సో సి లాంగ్వేజ్ అనేది డెన్నిస్ రిచర్డ్ డెవలప్ చేశారు. So, C language was developed by Dennis Ritchie in 1972. 1972లో AT&T Bell Laboratories. సో అమెరికాలో సి లాంగ్వేజ్ అనేది డెన్నిస్ రిచర్డ్ 1972లో డెవలప్ చేశారు. సో ఎందుకు డెవలప్ చేశారంటే దీని మెయిన్ పర్పస్ ఏంటంటే సో యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ని డిజైన్ చేయడానికి సి లాంగ్వేజ్ అనేది డెవలప్ చేశారు. ఇట్ వాజ్ డెవలప్డ్ టు డిజైన్ యూనిక్స్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సి లాంగ్వేజెస్ కన్నా ముందు ఏ లాంగ్వేజెస్ ఉండే, వాటిని ఏ ఇయర్లో డెవలప్ చేశారు అండ్ లాంగ్వేజ్ నేమ్ ఏంటి అండ్ ఎవరు డెవలప్ చేశారు అనేది చూద్దాం. సో ఫస్ట్ అనేది 1960లో ఆల్గాల్ 60 అనే లాంగ్వేజ్ని ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్ వాళ్ళు డెవలప్ చేశారు. ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఈ ఆల్గాల్ 16 అనేది డెవలప్ చేశారు. సో ఆల్గాల్ 60 మీన్స్ ఆల్గరిథమిక్ లాంగ్వేజ్. సో ఆల్గరిథమిక్ లాంగ్వేజ్, ఈ లాంగ్వేజ్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఇట్స్ ఏ స్ట్రక్చర్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో దీని తర్వాత ఈ ఆల్గాల్లో కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ఓవర్కమ్ చేయడానికి 1963లో సిపిఎల్ అనే లాంగ్వేజ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఇందులో కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ఓవర్కమ్ చేసి ఇందులో ఉన్న ఫీచర్స్ని యాడ్ చేసుకొని వాటికి కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేసి సిపిఎల్ అనే లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేశారు. దీన్ని ఎవరు చేశారంటే క్రిస్టోఫర్ స్ట్రాచి. సో వీళ్ళు అనేది సిపిఎల్ లాంగ్వేజ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సిపిఎల్ అంటే ఏంటి? ఇట్స్ ఏ కంబైన్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. కంబైన్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో నెక్స్ట్ 1967లో బీసీపీఎల్ లాంగ్వేజ్ని, సో ఈ లాంగ్వేజ్లో కూడా కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ అనేవి ఉండే అన్నట్టు. సో వాటిని ఓవర్కమ్ చేసి బీసీపీఎల్ అనే లాంగ్వేజ్ని డెవలప్ చేశారు. సో ఈ ఫీచర్స్ని యాడ్ చేసుకొని వాటితో పాటు ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేసి బీసీపీఎల్ లాంగ్వేజ్ అనేది డెవలప్ చేశారు. దీన్ని ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే మార్టిన్ రిచర్డ్. సో మార్టిన్ రిచర్డ్ అనే పర్సన్ ఈ బీసీపీఎల్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో బీసీపీఎల్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్ కంబైన్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. సో నెక్స్ట్ ఈ బీసీపీఎల్లో కూడా కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి. సో దాన్ని ఓవర్కమ్ చేసి నెక్స్ట్ బి లాంగ్వేజ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అది 1970లో.
ఓకే. సో దీన్ని ఎవరు డెవలప్ చేశారంటే కెన్ థామ్సన్. సో తిను బీ లాంగ్వేజ్ని 1970లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఈ బీ లాంగ్వేజ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఇట్ ఈస్ యూస్డ్ ఫర్ డిజైనింగ్ అండ్ డెవలపింగ్ ది సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. డిజైనింగ్ అండ్ డెవలపింగ్ ది సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. సో సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ని డిజైన్ అండ్ డెవలప్ చేయడానికి బీ లాంగ్వేజ్ అనేది యూజ్ చేశారు. సో దీనికోసం వాళ్ళు ఇనిషియల్గా PDP-7 చిప్సెట్ అనేది యూజ్ చేశారు. సో ఈ PDP-7 చిప్సెట్ని ఇనిషియల్గా యూజ్ చేసి దాని తర్వాత PDP-11 చిప్సెట్కి మూవ్ అయ్యారు. సో ఈ PDP-11 చిప్సెట్ని బీ లాంగ్వేజ్ అనేది సపోర్ట్ చేయలేకపోయింది. ఎందుకంటే బీ లాంగ్వేజ్ ఫీచర్స్ అనేటివి PDP-11 చిప్సెట్ని వర్క్ చేయడానికి సపోర్ట్ చేయట్లేదు. సో దిస్ మీన్స్ బీ లాంగ్వేజ్తో ఫీచర్స్తో పాటు ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ ఉన్న లాంగ్వేజ్ డెవలప్ చేయాలి. సో అదే 1972లో సి లాంగ్వేజ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఎవరు చేశారంటే డెనిస్ రిచీ. సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం తెలుసుకున్నాం సి లాంగ్వేజ్ అనేది బేసిక్ అండ్ పవర్ఫుల్ లాంగ్వేజ్. అండ్ ఇక్కడ సి లాంగ్వేజ్ని ఎట్లా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారంటే ఇట్స్ సక్సెసర్ ఆఫ్ బి. ఇందులో అన్ని లాంగ్వేజెస్ యొక్క ఫీచర్స్ లైక్ ఆల్ గర్ల్స్, సిపిఎల్, బీసీపీఎల్, ఈ ఆల్ లాంగ్వేజెస్ యొక్క ఫీచర్స్ని యాడ్ చేసి ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్తో సి లాంగ్వేజ్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో సి లాంగ్వేజ్ కనుక మనకు వచ్చుంటే రిమైనింగ్ అన్ని లాంగ్వేజ్ ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు లైక్ C++, జావా, పైథాన్ ఎట్సెట్రా. సో నెక్స్ట్ ఇంకొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్తో 1978లో K&RC లాంగ్వేజ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. ఎవరంటే కెర్నిగన్ అండ్ డెనిస్. ఓకే. సో దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ దీని ఫీచర్స్ యాడ్ చేసుకొని ఇంకా కొన్ని ఎక్స్ట్రా ఫీచర్స్ యాడ్ చేసి అండ్ దీన్ని ఎప్పుడంటే 1989లో ఆన్సీ కమిటీ వాళ్ళు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో ఆన్సీ ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే అమెరికన్ నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్. సో నెక్స్ట్ దీనికి ఎక్స్టెన్షన్ ISO స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజ్. ఇది ఎప్పుడంటే 1990లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ISO కమిటీ వాళ్ళు. ISO స్టాండ్స్ ఫర్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్. సో నెక్స్ట్ దీని తర్వాత C19 1999లో చేశారు. ఎవరు స్టాండర్డ్ కమిటీ వాళ్ళు. నెక్స్ట్ C11 2011లో సేమ్ స్టాండర్డ్ కమిటీ వాళ్ళే ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు అన్నట్టు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ హిస్టరీ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్. సో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి, మ్యాక్సిమం రిప్లై చేయడానికి చూస్తా. అండ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.